Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So she is Kamala Das, an Indian poetess. Okay. Today we will read a poem written by Kamala Das. Okay. So we have to go very quickly because we have scheduled to do 3 things in this class. So as we do every class, that we will go to the biography of Kamala Das. Okay. So Kamala Das, can make it slide. Yes. Kamala Das. Kamala Das, her pen name is Madhavikti. And আচ্ছা সবাই যারা কথা বলছেন না একটু আনমিউট করেন। ইরশাদ, মেহেদি হাসান তুষার, তোমার এটা আনমিউট করো। হ্যাঁ, ইরশাদ বিনতে শামিম আনমিউট করেন, মিউট করেন। Yes, sir. আর ওকে, অন্য সবার মিউট দেখতে পাচ্ছি। So Kamala Das, her pen name is Madhavikti and Muslim name Kamala Suraya. He was born in Kerala in British India in 1934 and died in Pune, India 2009. And she is an Indian author who has told frankly about female sexual desire and the experience of being an Indian woman. So being an Indian woman, what she felt and what she desired for her sexual life, that he written very frankly in her poems. And for this reason, she is called a confessional poetess. Confessional poetess is a kind of poetess who can speak freely about her personal life. In the history of English literature, we see such kind of poetess. Her name is Sylvia Plath. So Kamala Das can be compared with Sylvia Plath in the perspectives of confessional poet. And Kamala Das has done so that she has confessed and she has told very frankly about her personal life, especially the sexual desire and expectation of an Indian woman. And her short stories, poetry, memoirs, essays brought her respect and notoriety in equal measures. And one time she was famous, in another hand she was very notorious in prospects of her writing. As I have said it, that before Kamala Das, no other Indian women poetess could venture such kind of intentional frankness regarding the very taboo. We see that in Indian subcontinent, frankly speaking about women's sexual desire is a taboo. But this Kamala Das did that very frankly, and for this reason she is famous in one hand, in another hand she was very much notorious. Wrote both in English, mostly she has written poetry in English and under the pen name Madhavikti, and in the Malayalam languages. You know that in southern part of India, especially in Kerala, they have a regional language, and that language is called Malayalam language. So
Kamala Das also wrote her short stories in Malayalam language. She was born in a high status family, and her mother was a poetess as well. And Nana Path Amma, a well-known poet. Her father was an automobile company executive and a journalist as well. And she grew up in Kerala and in Calcutta, where her father worked, and began writing when she was a child. And at 15 years of age, she married uh, Madhav Das, a banking executive, many years her senior, and they moved to Bombay. And they had 3 sons. And Kamala Das did her writing at night. And these are the poetry collection written by Kamala Das. Summer in Calcutta, The Descendants, The Old Playhouse, and the other poems. And subsequent English language works include Alphabet of Lust, A Doll for the Child Prostitute, and Padmavati, the Harlot. Okay. And notable among her many Malayalam works were the short stories collection, The Colt, that is written in 1967, and the Memories of Childhood, that was written in 1987. And perhaps the best known work was an autobiography written by Kamala Das, which was first appeared as a series of columns in the weekly Malayalam language, that is Ente Katha 1979, and finally in English, My Story. So this autobiography made Kamala Das famous in the world of literature. A shockingly intimate work, it came to be regarded as a classic. In later life, Das said the parts of the book were fictional. That means the autobiographical writing that Kamala Das wrote in 1976. She said some part of this writing is fictional. In 1999, controversially converted to Islam and renaming herself Kamala Suraya, and received many literary awards, including the Asian World Prize for Literature in 1985. Belongs to the modern Indian English poets who has brought to English poetry the concept of confessional poetry, which we ordinarily do not find among other Indian English poets, particularly the women poets. Okay, so as I have said this, that means Kamala Das was an Indian confessional poet that we didn't notice earlier in the history of English literature in India. In Kerala, her birthplace, she gained fame by her short stories and autobiographies written in the local language Malayalam, whereas in English language, it is the poetry that has given her a significant place. Her family has a considerable influence over her literary career. Her mother was a writer and was no doubt her first role model in the world of literature. However, it was her uncle and later her husband under whose influence Kamala Das became a poet, under whom she became a prominent and renowned poet of English. She was also influenced by her uncle. In 2009, the Times called her the mother of modern Indian English poetry. So in 2009, when Kamala Das died, the Times of India called her a mother of Indian modern English poets. Being a woman and born in India, she was well aware of the fact that it is not so easy for her to succeed in literary career, and hence once claimed poetry doesn't sell in this country. However, she was quite wrong in her perception, as her poetry is considered to be one of its kinds.
So, however, she was quite wrong in her perception, as her poetry is considered to be one of its one kinds. And this is, in short, the biography of Kamala Das. So Kamala Das was born in 1934 in India, Kerala. She grew up in the influence of her mother, who was also a poet. Her father had been working in an automobile company, and at the age of 15, she married a bank officer who was a senior to her. And next time, he became one of the chief poets of Indian literature in the history of Indian literature, English literature in India. And especially he is famous for his writing, for her writing, that is the autobiography, My Story, and that was written in 1976. And she is called a confessional poetess. That means she frankly discusses about her sexual desire and sexual life in India that is a taboo in Indian subcontinent. This is, in short, the biography of Kamala Das. And in the poem, we will see that the name of the... Sir, I have a question. Yes. Yeah, ask your question. Bithi, what is your question? Yes, sir. আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্লাইডের লাস্ট এইটার মধ্যে যে লিখেছো পোয়েট্রি ডাজ নট সেল ইন দিস কান্ট্রি, এই কথাটা বুঝতে পারিনি। মানে ইন্ডিয়ার মানুষ কবিতা ভালোবাসে না, পড়তে ভালোবাসে না। স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, তার অর্থ হলো যে কবিতা... কথা শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা স্যার, আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্লাইডের লাস্টে যে একটা কথা ছিল পোয়েট্রি ডাজ নট সেল ইন দিস কান্ট্রি, ব্র্যাকেটে ছিল ইন্ডিয়া, ওই কথাটা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, এটা আপনি কি বুঝতেছেন? না, আমি বুঝতে পারিনি, এটা কি তার উক্তি কোনো? হ্যাঁ, এটা তার উক্তি একটা। তার উক্তি যে ইন্ডিয়াতে আসলে মানুষেরা বেশি কবিতা পড়ে না, এবং তার কবিতা হয়তো ইন্ডিয়াতে এভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করবে না, এটা তার একটা পারসেপশন। আমি ভেবেছিলাম কোনো উক্তি হবে বা বইয়ের নাম, সেজন্য একটু জিজ্ঞেস করলাম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা তার পারসেপশন ছিল একটা। পরবর্তীতে দেখা গেল যে উনি ফেমাস রাইটার হয়ে গিয়েছেন, তার মানে তার যে উক্তিটা সেটা মিথ্যা প্রমাণ হলো যে আসলে ইন্ডিয়ার মানুষ কবিতা পড়ে এবং কবিদেরকেও ভালোবাসে, কমলা দাসের মতো কবিদেরকেও। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, the name of the poem is Invitation, written by Kamala Das. যেটা আমরা জানলাম যে কমলা দাসের কবিতার মধ্যে সে তার পার্সোনাল লাইফের কথা খুব ফ্র্যাঙ্কলি বর্ণনা করেছেন আর কি। এবং আমরা এই কবিতার মধ্যে দেখতে পাই যে কমলা দাসের একটা রিলেশন ছিল একজনের সাথে, এবং আফটার সাম টাইম the man left Kamala Das, and Kamala Das had been desiring for the presence of that man. And one day Kamala Das went to the seashore. সেই সময় যখন সমুদ্রে কমলা দাস সমুদ্রের পাড়ে গেল, তখন কমলা দাসকে সমুদ্র আহ্বান করছে যে জাম্প ইনটু মি and commit suicide because your lover will not return. Okay, but Kamala Das said that still I am young and I have time to enjoy my life, so it is not the time to commit suicide at this moment. However, again সমুদ্র আবার আহ্বান করছে যে তুমি যদি ন্যাচারাল ডেথ, তোমার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তাহলে তোমার কি পরিণতি হবে, এবং তুমি যদি সমুদ্রে জাম্প করে মারা যাও তাহলে তোমার কি পরিণতি হবে। It is a temptation to commit suicide towards Kamala Das, the poetry herself.
ইট ইজ আ মনোলগ। কমলা দাস নিজেই কথা বলছেন নিজের সাথে। তো আমরা পড়ি কিছু। ইটস আ ভেরি শর্ট পোয়েম। I have a man's feast in my head today, cleansing and uncleansing. I have got all the Sunday evening pains. বলছে যে আজকে আমার মনে হয় যে মাথায় কেউ আমাকে ফিস্ট আঁকড়ায় ধরছে, কেউ হয়তো আঘাত করছে মুষ্টি দিয়ে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে এরকম। এবং তারপরে বলছে যে আই হ্যাভ গট অল দ্য সানডে ইভিনিং পেইনস, এবং আমার মধ্যে মনে হচ্ছে যে সানডে ইভিনিং পেইনস মানে শুক্রবার শনিবার বন্ধের দিনগুলো থাকে। সো বন্ধের দিনের শেষে মানুষ বেড়াতে যায়, অফিস থাকে না, কিছু ফ্রি সময় পার করে, কিন্তু সেই সানডে কমলা দাসের কাছে মনে হচ্ছে যে ইটস ভেরি পেইনফুল, বিকজ she has no pleasure in her life, and for this reason she has said that I have got all the Sunday evening pains. The sun is garrulous today. Come in, come in. What do you lose by dying? And besides, your losses are my gains. দেন কমলা দাস আকাশের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন যে সূর্য অনেক প্রখর। সেই সময়ে সমুদ্র তাকে আহ্বান করছে, কাম ইন, কাম ইন। তুমি মারা গেলে, হোয়াট ডু ইউ লুজ বাই ডাইং, তুমি মারা গেলে তুমি কি হারাবে? বরঞ্চ তুমি কিছুই হারাবে না। বিসাইড, ইউর লুজেস আর মাই গেইনস। দিস ইজ দ্য ইনভোকেশন অফ ওশন টু কমলা দাস। কমলা দাসকে সমুদ্র বলছে, তুমি যদি কাম ইন, আমার মাঝে এসো, মানে সমুদ্রের মাঝে এসো, এবং সমুদ্রের মাঝে এসে যদি তুমি মারা যাও তাহলে তুমি কিছুই হারাবে না, বরঞ্চ আমার কিছু অর্জিত হবে, যে তুমি আমার সমুদ্রে জাম করে তুমি মারা যাচ্ছ। Oh, see, let me shrink or grow, slosh up, slide down, go your way. সমুদ্রকে কমলা দাস বলছে, নো, ডোন্ট থিঙ্ক সো, লেট মি গ্রো। আমাকে বাড়তে দাও, আমাকে আঘাত করতে দাও। হ্যাঁ, তুমি তোমার যা কাজ করছো, তোমার আপন গতিতে তুমি চলমান থাকো, তুমি আমার কাজে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়িও না। কমলা দাস সমুদ্রকে বলছে, আই উইল গো মাইন, হি কেম টু মি বিটুইন লং কনফারেন্স। তারপরে বলছে যে, সমুদ্রকে বলছে যে তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে চলবো। আমাকে অ্যাডভাইস দিতে তুমি এসো না যে আমি তোমার মাঝে জাম্প করব, করে মারা যাব। আমাকে অ্যাডভাইস দিতে এসো না। এরপরে কমলা দাস তার রেট্রোস্পেক্টিভ, অতীতকালের ঘটনা শুরু বলছেন যে কমলা দাস হ্যাড আ রিলেশন উইথ had an extramarital relationship with a boy much younger than her, and she said that he came to me between long conferences. When the man with whom Kamala Das had relation, he would come to visit Kamala Das's house in the gap of long tiring works. যখন বড় ছুটি থাকতো, এই ছুটির সময়গুলোর মধ্যেই কমলা দাসকে ভিজিট করতে তার বাড়িতে আসতো তার লাভার। আ ফিশ কামিং আপ ফর ইয়ার, যেমন মাছেরা শ্বাস নেয় কিন্তু, এবং মাছেরা যখন শ্বাস নেয় তখন কিন্তু শ্বাস নেওয়ার জন্য তাদেরকে সমুদ্রের উপরে আসতে হয়, এসে তাদেরকে ফ্রেশ এয়ার নিতে হয়। এরকম মাছেরা যেমন ফ্রেশ এয়ার নেওয়ার জন্য সমুদ্রের উপরে আসে, বাতাসের সংস্পর্শে আসে, সেই রকম ভাবে কমলা দাসের বিলাভেটও তার কাছে আসতো একটা ফ্রেশ, নিজের মনটাকে অনেক ফ্রেশ করতে। and was warm in my arms, and not only the fresh air, her beloved had been desiring to have warmth hug from his beloved, from his lover Kamala Das. And inarticulate, you are deceased with remembering, এবং অস্পষ্ট স্বরে সে বলতে থাকলো কয়েক কিছু কথা। ইউ আর ডিসিজড, আবার নিজেকেই বলতেছে যে ইউ আর ডিসিজড উইথ রিমেম্বারিং। দ্য ম্যান ইজ গন ফ্রম ফরগট,
এরকম যখন কথা বলছে, যেমন কমলা দাস তার প্রিয়ার সাথে যে সম্পর্ক ছিল, এর সম্পর্কের কথা যখন সে বর্ণনা করছে, তখন নিজের মধ্য থেকেই আরেকটা ভয়েস কাজ করছে তার মধ্যে, যে আসলে ইউ হ্যাভ বিকাম ভেরি মাচ নস্টালজিক অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিকাম এ ডিজিজ টু ইউ। অ্যাকচুয়ালি ইউর লাভার উইল নট রিটার্ন and he has gone forever. It would indeed be silly to wait for his returning. And then again, um, the Kamala Das told herself from within that your lover will not come, so it wouldn't be beneficial for you to think about your lover returning. Okay. Come in, oh see, just leave me alone. In the very juncture, again, Ocean called Kamala Dash, the come in, that means come to kill yourself, come to commit suicide. Then, oh see, just leave me alone. Again, Kamala Dash answered that no, don't come to my thoughts. Okay, leave me alone. As long as I remember, I want no other. Actually, Kamala Das had been thinking that yes, I had a very good relationship with my lover, and I can't accept any other man in place of my lover. So don't come to hinder in my thinking that he will not be returning. So let me pass some time alone. I want no other. On the bed with him, the boundaries of paradise had sunk to a mere 6 by 2, and afterwards, so he had been thinking that when her lover had been visiting her, so they had passed the day and they had considered the wall of their room they had been living, and in that room there was a bed 6 feet long and 2 feet width. In that bed they had been passing their time, and Kamala Das had been considered that the time she passed with her beloved was the time that they had been passing the time in paradise, and they passed the whole time together, and they were very happy passing time with each other. When we walked out together, they widened to hold the unknowing city. After making some merriment in their bed and in their room, they went out to have some more pleasure, and their mind became more fresh and widened to them. Ain't in me, cries of sea. Again, now within the such juncture, again, uh, Kamala Das replied that the ocean replied that come ain't in me, that means jump into the ocean and make end of your life. Think of yourself lying on a funeral pyre. Now ocean started to talk to Kamala Das poetess. কমলা দাসকে বলা শুরু করলো যে আপনার নিজের কথা চিন্তা করুন, যদি think of yourself lying on a funeral pyre with a burning head, just think, bathe, cool, stress your limbs on cool and secret hands, scents below your head on anemones. Okay. Then Ocean said to Kamala Das যে চিন্তা করেন, আপনি যদি মারা যান, স্বাভাবিক মৃত্যু যদি হয়, তাহলে আপনাকে ফায়ার প্লেসে শোয়ানো হবে। সেখানে আপনার মাথা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে পুড়বে। কিন্তু যদি তুমি সমুদ্রে জাম্প করো এবং জাম্প করে যদি তুমি মারা যাও, তাহলে সেখানে দেখবে তোমার যে মৃত্যু ঘটবে সেটা সো মাচ কুল, জাস্ট থিঙ্ক, বাথ কুল, সো ইউ উইল বি টেকিং ইউর বাথ in the cool ocean water, and you will be stretching your limbs on the cool water, and after your death you will be stretching your hands and legs towards the cool sands of the ocean, and the pillow on your head or anemones. Okay, and so the cool sand and the some waves of the ocean will be your pillow
if you die, if you commit suicide in this ocean. So ocean again and again asking Kamala Das to commit suicide. All through the summer's afternoon we lay on beds. Again, Kamala Das retrospected her previous memory. She said that all through the summer's afternoon we lay on beds, our limbs inert cell expanding into throbbing suns. And Kamala Das said that they had been passing the memory, they had been passing the all afternoons making their laugh together, and they had passed, and this is not the this is the direct physical laugh appears Kamala Das mentioned, and for this reason she said that we lay on beds, our limbs inert, cells expanding into throbbing suns. The heat had blotted our thoughts. Please end this whiplash of memories, cries the sea. For long I have waited for the right one to come, the right one to live in the blue. Okay, so Kamala Das once again retrospected or remembered her memory that all the summertime she had been passing with her lover in beds, and that is the time and the very happy and glorious time they had with each other. And again, Kamala Das asked herself that she has become sickness of remembering the love relation with her beloved. So she said that please don't come such kind of memory to me, such kind of whiplashes like that. Okay, but again, once again, she asked Kamala Das that for long I have waited for the right one to come, the bright one. Ocean said, অনেক দিন ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি যে তোমার মতো একজন যোগ্য কেউ এই নদীর জলে he will she will be jumping into the ocean water and she will die and I will gain something and you will not lose anything. So the bright one, the right one to live in the blue. No, I am still young. The poetess replied, still I am young and I need the man for construction and distraction. So the construction and distraction. So as I have already we have known that Kamala Das and the poetess didn't expect any other lover except the lover with whom she had a very passionate love making. And for this reason she had been waiting. And Kamala Das, the poetess, said that still I am young and I have been waiting for the man for construction and distraction. So leave me, the sea shall bear some prying and curtain violations, but I tell you, the sea shall take no more. The sea shall take no more. Okay, so Kamala Das claimed that in our love making, ocean has been prying to their love making, but ocean can do nothing to Kamala Das for her love desire for her beloved. No more. The tide beats against the walls, the beats, the childish rage. Darling, forgive, how long can one resist? So the last line, she said that, darling, that means Kamala Das claimed her beloved that how much time a person like Kamala Das can resist the desire of committing suicide. That means frustrated in her physical love affairs or love relation with Kamala Das. Kamala Das wanted to commit suicide, but again and again, the ocean was asking her to commit suicide. So ocean was nothing but someone living within Kamala Das. So for the frustrated love relation with her beloved Kamala Das
claimed and explained her rough relation very frankly, and last line she claimed that for many time I can't resist the desire of committing suicide in such a way. And that is the end of this poem. And this poem, as I have said, that is a confessional poem. And in this way the poem finishes. Any question? Any question? Yes, sir. Yes. Sir, at the last line, who has been addressed like as darling? Who is the darling here? Darling, that means beloved. Yes, sir. But the sea addressed her darling? No, no, no. কমলা দাস পয়েটিসই হচ্ছে তাকে অ্যাড্রেস করছে তার বিলাভেটকে, যে বিলাভেট তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাকে বলছে যে আর কতদিন, তার মধ্যে যে ডিজায়ার, যে ফ্রাস্ট্রেটেড লাভ রিলেশন, সে কারণে তার মধ্যে যে ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে পয়েটেসের মধ্যে, সেই পয়েটেসের ফ্রাস্ট্রেশনের কারণেই সে সুইসাইড করতে চাচ্ছে। এবং সেই টেন্ডেন্সি যে কিভাবে ওভারকাম করবে সেই জিনিসটাই উনি বলছে, যে আর কতদিন আমি নিজের ভিতরের যে ইচ্ছা, দ্যাট মিনস সুইসাইড করার যে একটা ইনওয়ার্ড টেন্ডেন্সি, এটাকে সাপ্রেস করতে পারবো, এই জিনিসটা। মানে সে এখন আশা করছে যে তার বিলাভেট চলে আসুক বা আসবে। ইয়েস, হ্যাঁ। ওকে স্যার, এখনো সে অ্যাকসেপ্ট করছে। থ্যাংক ইউ। Any other questions?